Hello everyone, especially grade 5. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about unit 5, lessons 1, 2, and 3. Multiplying by powers of 10, multiplying decimals by whole, and multiplying tenths by tens. Are you ready to study? Let's go. So now let's learn multiplying by powers of 10. If we multiply decimal by 10, 100 or 1000, you have to move the decimal point to right. For example, to understand, 3.654 times 10 times refers to move decimal point to right. Okay, so if we multiply 3.654 times 10, move decimal point one step to right. Okay, so the number it changed to be 36 and decimal point 54. يعني 36 وبعدين decimal point and 54. Okay, another example, 62.7 times 10, the same, multiplying يعني move decimal point to right and then times 10 يبقى one step, only one step. Okay, 62.7 change it to be 627 and decimal point and nothing, so the number changed to be 627. okay, only whole, خلاص مبقاش فيه decimal part. okay, لأن 0 and decimal has no value. Got it? So now if you multiply decimal by 1/10th, 100th, or 1000th, we move decimal point to left, the opposite. So for example, 36.54 times 1/10th equals what? Move decimal point to left. decimal point هنا move one step to left. okay, هنا كان 1/10, only 10, هنا 1/10th. okay, so move decimal point to left, the number changed to be 3 in whole, and then decimal point, decimal point, and 654. okay, another example, 62.7 times 100th, multiply by 100th, so move decimal point to left 2 digits, 1 2, يبقى the number changed to be 0 in whole. we don't have any number in whole. الديسيمال بوينت جت هنا يبقى مبقاش فيه هول خلاص، يبقى الهول هنكتب فيه 0 وبعدين الديسيمال بوينت اللي احنا غيرنا مكانها وبعدين 6 2 7 all digits. اوكي، يبقى تاني احنا هنا بنعمل multiplying by 1 10 100 or 100th 100th، يبقى طالما decimal يبقى بنحرك الديسيمال بوينت to left. اوكي، طيب هنعرفها كام ديجيت بقى؟ هنا في عندنا 2 digits في الديسيمال بارت، يبقى هنرجعها لورا to left 2 digits. okay, now let's have a practice. Find number 1 75.42 times 10 times 10, so move decimal point to right 1 digit, only 1 digit. okay, so from before 4 to in between 4 and 2، يبقى decimal point هتيجي هنا، يبقى number changed to be 754.2. okay, next one 75.42 times 100، يبقى move decimal point to right 2 digits. okay, 2 digits، يبقى 1 2، يبقى number changed to be whole. all number is whole. decimal point المفروض تبقى هنا صح؟ point and 0 means nothing. okay, next one 75.42 times 1000. okay, يبقى multiply by 1000 move decimal point to right 3 digits، هنحركها 3 digits، يعني 1 2 3. فين ال 3 بقى؟ مش موجود يبقى احنا هنكتب 0. اوكي، نغير اللون عشان يبان من الاحمر، مفيش هنا digit تاني كده. بصوا كده احنا المفروض نحركها 3 digits علشان دي 1000، يبقى 1 2. طب فين ال 3؟ مش موجود، هنزودها احنا ونحط فيها 0. اوكي، يبقى number changed to be whole and adding 0.
اوكي بنزود 0 عشان مفيش decimal place تاني نمشيها. اوكي 75.42 times 1/10. So multiply by 1/10, move decimal point to left. هنا في multiply وفي 1/10 يبقى هنعمل move decimal point to left. One step, only one step. So the number changed to be 7.542. Okay. Next one, 75.42 times 100 times 100 يبقى move decimal point to left. To left 2 digits عشان هنا في 100. اوكي يبقى في 2 digits 0 and 1 2 digits في الديسيمال بارت يبقى هنعمل موف للبوينت تو باك والتو ليفت 2 digits 1 2 1 2 يبقى هنا الهول هيبقى 0. اوكي يبقى 0.7542. اوكي next one 75.42 the same number okay but multiplying by 1000 يبقى multiplying 1000 move decimal point to left 3 digits 1 2 and 3 0 اوكي مفيش digit هنا يبقى put 0 and decimal point والwhole part change it to be 0. اوكي يبقى هنا في multiply و 3 digits في الديسيمال بارت بنرجع الديسيمال point to left 3 digits مفيش digit كمان هنا عشان نرجع بنعمل 0. اوكي يبقى number changed to be 0.07542. okay now let's multiply decimal by whole. For example evaluate 0.4 times 3. Here we have a decimal and whole. Let's show how do you multiply decimal by whole. Let's write vertical 0.4 times 3 equals what. Let's multiply digits without decimal point يعني احنا هنكنسل الديسيمال بوينت خالص وهنعمل multiply للdigits. 4 times 3 equals what equals 12 and then write decimal point. Here decimal point after one digit only one في هنا بس one digit في الديسيمال part so decimal point after only one digit so write decimal point after only one digit. Okay another example let's multiply 3.5 times 3. Let's write vertical 3.5 times 3. 5 times 3 equals 15. 5 and carry up 1 cancel decimal point كأنك مش شايفها مش موجودة خالص. اوكي and then 3 times 3 9 9 plus 1 10 يبقى 105. طب decimal point بقى نعمل فيها ايه هنكتبها after 1 digit هي هنا after 1 digit only 1 digit صح يعني في 5 وبعدين decimal point after only 1 digit هنيجي في الانسر هنا برضو ونكتبها after only 1 digit. تمام. Another example 0.45 times 5 هنكتبها vertical. طيب تيجوا نكنسل decimal point خالص ممكن نكتب النمبر كده عشان البوينت ما تلخبطنيش 45 without point times 5 5 times 5 equals 25 drop 5 and carry up 2 4 times 5 20 20 plus 2 22. ممكن نشوف بقى decimal point هنا after كام digits 1 2 يعني في 2 digit and then decimal point نيجي هنا نشوف برضو 1 2 نحط decimal point. اوكي فانت decimal point مش بتكتبها غير في الاخر خالص لما تطلع الانسر او البرودكت بتاعتك. اوكي now let's multiply using a number line. The same example evaluate 0.4 times 3. Let's show how to evaluate using number line but as a first you have to know that 0.4 times 3 means انه 0.4 is repeated 3 times يعني المفروض تكون فاهم الاول انه 0.4 times 3 معناها ان 0.4 اتكررت 3 times. اوكي طب فاحنا هنمشي 0.4 3 times so let's start from 0 0.1 0.2 0.3 0.4 so here 0.4 let's complete 0.5 0.6 0.7 0.8 يبقى احنا كده مشينا first time وبعدين second time up to 0.8
اوكي let's complete. احنا اتفقنا عايزين 3 times، يبقى لسه في 1 time. let's complete 0.9 0.10 up to 1. يبقى احنا هنا لما جينا عند 10 over 10 وصلنا لحد 1 only one whole. okay so let's complete 2 steps again 1 2. يبقى كده الاريا دي هي كانت third time. okay up to which number after 1 1 and 1 1.2. يبقى هنا وصلنا لحد 1.2 لما جبنا third time. فكانت الايفالويشن هنا هتكون ايه؟ هتكون 1.2 نفس البرودكت اللي جبناه لما حليناه vertical. okay now let's multiply tens by tens. how to evaluate 0.4 times 0.3. هنحلها vertical ونشوف. احنا اتفقنا انه احنا multiplying without decimal point، بنكنسل decimal point خالص كأنها مش موجودة. okay and now multiply 4 times 3 equals what? equals 12. now let's count all digits before decimal points. هنا we have only one digit before decimal point and here only one digit before decimal point. يبقى البوينت هنا after one digit وهنا after one digit، يبقى التوتال 2 digits. نيجي عند الانسر بتاعنا 1 2 12، يبقى 2 digits so decimal point after 2 digits and put 0 in the whole part. يبقى انت كل القصة انه انت بتعمل مالتيبلاي ازاي للديسيمالز. بتعمل مالتيبلاي عادي للهول للنمبر كأنه هول من غير ديسيمال خالص، وبعد ما بتجيب الانسر بتحط الديسيمال بوينت after the same number of digits. هنا انت عندك 1 2 يبقى في 2 digits before decimal point فكتبناها هنا after 2 digits. okay 1 2 decimal point and whole part 0. okay let's show using a graph how do you evaluate 0.4 times 0.3 using this graph. هنعرف ازاي؟ اول حاجه لازم تكون عارف ان number of columns is 10. انت عندك 10 columns 1 2 3 4 5 6 7 8 كلهم 10. اوكي في 10 columns. اوكي طيب ازاي هنعمل شدد ل 0.4؟ احنا 0.4 means 4 out of 10 صح كده؟ يبقى احنا هنا عندنا التوتال 10 columns. طب هنعمل شدد لكام؟ ل 4 only 4 يعني 1 2 3 4 tenths. فاحنا عملنا شدد لل 10 column من اول بارت خالص لحد اخر بارت. اوكي يبقى 4 column. طب and then 0.3 هناخدها horizontal بقى. برضو احنا لازم نكون عارفين ان الروز عندنا هما 10 يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برضو عايزين 3 out of 10. اوكي فعملنا شدد هنا ل 1 اليالو 2 3 صح تمام. ازاي بقى هنجيب 0.4 times 0.3؟ بتكون هي ايه؟ الكومن بارت. شايف دي ودي ودي دول already اتعملوا شدد between blue and yellow صح كده؟ يعني لما خدنا الروز اتاخدوا معانا في الروز، كمان لما خدنا البلو خدناهم معانا في البلو صح؟ تبقى هي دي الكومن بارت. طب let's count number of squares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى في عندنا 12 squares صح؟ طب قولي كده total of number of squares 100. it means 12 out of 100 صح؟ الشدد عندنا الكومن 12 والتوتال parts 100. it means 12 hundredths. how do you write in decimal 0.12 12 hundredths. اوكي فتكون فاهم برضو بتحلها ازاي بالجراف. now let's solve the exercise number 1 0.643 times 100. طب احنا هنا عندنا multiplication by 100 يبقى move decimal point 2 digits to right 1 2 يبقى البليس هتكون between 4 and 3 يبقى 64.3. the next one 3.29 times 10
برضو multiplying by 10 move decimal point to right 1 digit 1 digit between 2 and 9 يبقى 3 2.9 1.245 times 100 multiply by 100 move decimal point to right 1 2 digit 2 between 4 and 5 هنكتب كل الديجيت ب 4.124 بعدين decimal point 5 0.045 times 100 times 100 يبقى move decimal point to right 2 digits 1 2 يبقى البوينت هتكون between 4 and 5 يبقى 4.5 the next one 0.341 times 1000 يبقى move decimal point 3 digits to right 1 2 3 يبقى 3 4 1 decimal point 0 means nothing. Okay 14.14 times 1/10 1/10 يبقى move decimal point to right في multiplying by 1/10 يبقى move to left back يعني. Okay يبقى 1.414 B 4.2 times 10 يبقى move decimal point to right 4 2 decimal point 0 means nothing. Next one 12.65 times 10 times 10 يبقى move to right 1 digit يبقى 126 decimal point 5 F 360 times 1/10 1/10 يبقى move decimal point to left هنرجع لحد ورا left. اوكي طب هي فين الديسيمال بوينت اصلا؟ مش موجوده انت بتحطها بتكتبها هنا بعد كل الهول. اوكي وترجعها بعد كده 1 digit هتيجي هنا يبقى 36.0 وقلنا point 0 means nothing يبقى 36. اوكي 3.2172 times 1000 طب time 1000 يبقى هنمشي البوينت to right 3 digits 1 2 3 يبقى between 7 and 2 يبقى كل ال digits before point 3217.2 1000 times 6.7 عادي بدل الأماكن مفيش مشكلة. هناخد الديسيمال بوينت ونحركها to right دي multiplying by 1000 يبقى هنحركها 3 digits to right 1 2 3 هنا مفيش number يبقى هنحط 0 and 0 يبقى 6 7 0 0 وقلنا decimal point 0 means nothing مش بنكتبها. the last one 7.4 times 100 يبقى هنرجع البوينت to left 2 digits 1 2 مفيش هنا number فهنكتب احنا 0 وطبعا في point و0 in whole يبقى الهول 0 decimal point 0.74. okay find each of the following 2.5 times 3 اتفقنا نعمل multiplication عادي من غير البوينت خالص وفي الاخر خالص بنحط البوينت. اوكي طب 5 times 3 15 5 and carry up 1 2 times 3 6 6 plus 1 7 والديسيمال بوينت after 1 digit فهنحطها after 1 digit. 0.35 times 5 let's multiply without point 5 times 5 25 5 and carry up 2 3 times 5 15 15 plus 2 17 طب هنا decimal point after 2 digits 1 2 يبقى نيجي هنا 1 2 ونكتب decimal point. okay find the unknown letters in each of the following هنا letter A 496 equals 4 times which number plus 9 times which number plus 6. بص هنا اول حاجه معاك الفور هنا البلايس فاليو ليها ايه 100 صح كده يبقى هنقول 4 times 100 to get 400. اوكي يبقى value of A equals 100. طب ال 9 هنا كانت فين في التنز يبقى 9 times 10 sorry times 10 يبقى B equals 10. اوكي and 6 is ones
next one 20,403 يبقى ال 2 هنا times كام؟ هنا في ال 10,000 يبقى times 10,000 and then 4 times what؟ 4 times 100 شايفين 4 هنا في ال 100 صح كده؟ يبقى 4 times 103 in ones. Next one 78,594 equals 7 times which plus 8 times which plus 5 times which plus 9 times which plus 4. اوكي اول حاجة ال 7 هنا فين؟ 10,000 يبقى times 10,000. 8 times 1,000. اوكي 5 times 100 يبقى J equals 100. 9 equals 90 so times 10 وبس كده. ودي كانت أفكار درسنا النهاردة. I hope you've got it.